that we have today came out Live streaming of these is kind on. of regions. Now, when we look back today, in the 21st century, and we try to understand or create either an art project or a development project, like a craft and a design project, what is the strand that we try to pick out? Do we pick out the historical strand of where the craft existed? Is that important? Now I'm slowly transitioning into what Rudy was trying to say. Okay. Do we go back and pick up that nationalist strand? Do we adhere to that politics? For a very long time, we felt that design and craft did not need to respond to these politics, but sometimes they do. So when you're talking about a set of Palestinian ladies or men or young people who are in sort of exile in Jordan or wherever, uh, what is the most important thing for them? Are they responding to a country that they have left behind, or are they responding to a moment that is relevant to them right now? Are we able to ask that question? Because very often what happens is that and this is the shift of agency that Imka, you also reiterated yesterday, that we will have to have the confidence to invest this agency in the people that we are working with. It is more important that how do they want to resolve. So yes, those motifs, those embroideries, I've seen, I know what you're talking about, they're beautiful stuff, but do they actually feel like going back and embroidering flowers and leaves, or do they want to embroider something else? So Exactly. again, in the categorization we were trying to make yesterday, yeah, do we fix ourselves on the motive, or do we say no, what is more important is to keep the skill alive? Absolutely. Yeah. So if we have to keep, so it's about how we define the conversation, right? How do we moderate the conversation? Do we go back and say that, oh, let's embroider all those motifs that your grandmother used to embroider? Okay, then we are falling into that same feudal, patriarchal, colonial kind of conversation. I'm just giving you an example. Yes, Example, to expand your example, just a tiny example is Misak, the fashion designer I was working with, who he worked already with Palestinian refugees in Lebanon, and he kind of reinterpreted with the refugees itself that brought a book that tell the story about the whole journey they had to do, and they were embroidering but totally different, so in a very modern matter, to explain the story and to bring it to legibility and visibility for others on the garments. So it's totally exactly the answer what you're saying. Do they want to bring back tradition, or is it more the skill to survive? Yeah. Also. And then the question becomes and there's a last part to this that I also want to talk about. See, when this kind of an intervention happens within the world of art, okay, we could do a workshop with these Palestinian refugees in Jordan and create an exhibition at the Venice Biennale. That's a different context. But if we are talking to create about, if we want to create entrepreneurship, if we want this skill to re-engage with livelihood, then we have another task, which is to then inform the consumer. Remember, in that first slide, I had said, that there is material and skill and all of that, but there is also representation and consumption. Like for instance, we will then have to go and, it is also then, and just hear me out for 2 minutes, very important. See, if we are going to create an advertising campaign about this project to sell it, in a shopping mall in Paris, what is the first line that we put there? Do we say that these are things made by refugee women? Okay. Do we say that these are finest examples of a particular kind of embroidery? The way we start the narrative, the way we introduce the narrative to the people Yes. is also very important.
So as long as we keep falling into, so it's also about having the confidence to say that no, we have to change the narrative at some point. We can't have the boy standing next to the ball all his life and the girl standing next to the flower for the rest of our lives. We'll have to change that. I know more men who prefer flowers and women who prefer balls. So it's time that we just went on and did it. Rather than That's totally. It's very important what you say. So this is the paradigm shift that I was talking about, because this is the paradigm shift, or the sort of slight difference in imagination, that I was trying to talk about. That and like Rudy had very correctly asked, that how do we interpret them? So the examples I'm sort of trying to put out now, that we'll have to interpret them in this way. We have to interpret it in the way that we articulate, the way that we speak, or the way we think, and then we will be able to take that forward. So let's stop, because the moment you say refugee women, the consumer thinks, oh, this is some NGO project. We'll have to go and help these people. They are not in a position to be at par with the market. Why? Why are we dehumanizing someone in trying to protect that person? And this is exactly what I meant earlier, that we've done in India, that in the process of trying to protect the crafts, we've actually kept them away from any conversation about labor rights. I mean, they work, they need minimum wages, they need standardization of working hours. But that group of people have not been able to get into that conversation. I think it's a very important lesson about our care approach, to say we protect, and how can we go in this same level of dialogue and of looking the future for both. What will be this relation also? I think the point of relation is a good tool to deconstruct this we and they, is to make a very more complex screen. Yes. From what you just said, another idea came to my mind, is that one of the things that anthropology or contemporary anthropology has been able to do, along with many other fields of social science, sociology, social anthropology, is somewhere they've been able to ask a question or question the idea of hierarchy. Okay? And I think if we have to imply, or if we have to learn anything in design and architecture in these applied fields, is also to challenge that idea of hierarchy. This is also something I was trying to speak of yesterday. In the documents that I shared, there is one, because the conversation came to decolonization, right? Because we were talking about, and a very core aspect of the idea of decolonization is to challenge this idea of hierarchy. If any one of you are interested, in that folder that I shared, there is one unpublished article. It's a Word document, so I just request you to handle it carefully and not share it. But it's supposed to come in a Routledge Handbook of Indian Craft. It'll probably be out next year. But it's an article that a very senior archaeologist and historian has written, where I requested her to look at what is the pre-colonial representation of crafts. That's very important, Sean. Yeah. Because till now, what we are very heavily dependent on is the hierarchy that is set up by the 19th century, and Glenn Adamson writes about it all the time. I mean, you should just look at Glenn's work in terms of history of design and the way he talks about crafts. So, he says that, in the 19th century, the colonial powers, England and France and so on, they had to articulate craft in a new way as a kind of entity to stand next to industrial production, because that was the new thing at that point of time in the 18th, 19th century. And they had to create a new space for craft. And these ideas of hierarchy come from there. This idea of having to protect it, but human beings are far more resilient than machines. We are the ones who make the machines, right?
So what in the process we undermine is we undermine the human agency, the human capacity to kind of be innovative. So in the point that one is trying to make with this challenging of hierarchy and so on is that every time we walk into a project, and this is where this workshop becomes so important, to acknowledge the fact that we may not know. It's fine. We may not know everything, but we have to have certain parameters in place. So to go back to that article I was talking about, in the 8th, 9th, 10th, 11th century, the craftsmen were part of the army that was going into war. Because if they did not make the armors, and it's the same in Europe, it's just that over here the situation changed very dramatically, in the medieval period. There was a lot of sort of organization and subjugation of labor. It may also have to do something with our history of population, the kind of the numbers, that becomes a very important factor, when you come to start controlling markets and producers and so on. However, going back, so in the pre-medieval period, in the 8th, 9th, 10th century, craftsmen were right next to the people who were fighting the wars. Because if they did not make the arrowheads and the armors and the cannonballs, then there would be no war. In fact, in Ladakh, we are now uncovering a completely new history of the region because we've started mapping the iron ore mines, and we are trying to understand that the other history that we've been told, which is the history written by monks and kings, only talked about certain people in a particular way and did not talk about certain important people. But I think in more recently we have in textile also this other element is this ship of all the industry of textile who is going out of Europa and going other countries because of money. And I think this is also a cultural, is another kind of colonization. Also, if it is bringing perhaps a little bit money in the poor countries, is absolutely a way to introduce elements from other places in the culture of the. And this, I think, I will not judge it, but I think it's important to present in visual way what you say before, what was before colonization, what happened in this time of colonization, what happened because of Panama exchange, Panama contract, and what is now also with the logic of branding of the international brands of textile, and what happened now in a kind of culture of luxus, who research also this other cultures in other countries and I will say cannibalize it in her own branding strategy. And I think if we can do a kind of a schematic historical, comparative historical about textile like this will be fantastic. Absolutely. And going back to the point you made, Rudy, just a little while back, that when we actually do that schematic representation, we will understand that cultures have actually interacted so much. We feel they haven't, but cultures were constantly learning from each other. They were constantly exchanging things. They were constantly exchanging ideas. This is not new. This is not new. This is in textile. We know it. And that is the textile history and the history of the world that we need to return to. That yes, I mean the West Coast, the same block printed textile I was talking about, there were samples of those that were found in the tombs of the pharaohs. So we now know that in antiquity, BC, that the textiles that were being made in the west of India was actually traveling to Africa through the Arabian Sea. So we need to reclaim those. So how do we break the colonial hierarchy? By reclaiming the history of interaction that we've had. Sure. And this starts with also this origin of culture who are not
Occidental. Exactly. That's, Yeah. It was everywhere, and But I think what you say is very important, and how in the same time, in this relation, in this element, we still have differences. Yes. And these differences come from economy, come from material, come from different elements, different criteria, and they're still there, because also in our I like to present this. I do it with very boring science. We still have differences. Also, elements who are absolutely coded to be similar. Yeah. And this, human beings will interpret technology in their own way. They're bound to do it. Unless it's enforced. If a certain skill, if a certain technique is left with a particular group of people, so the geographic, the climatic, the influences, the color palette, they will vary. Again, just to point to you examples, if you feel like going back to that folder, in one of the introductory sections of the exhibition on the brocades, at the National Museum, this is what we tried to say. That the idea of brocading is exactly the same. It's the introduction of an extra weft, into the warp and the weft of a textile. But the moment you see, you move between the west of the country and the east of the country, every 100 kilometers, it changes completely. The colors change, the motifs change, the materials change, the usage changes. Okay. And that is the beauty of it. And that kind of historical material gives us then I think it's perhaps, I don't know it's absolutely in textile, but in other disciplines is perhaps what is a little bit new is that the globish solution is the more easy solution, and to have our own solution is more need culture, need a culture of protection or a culture of a kind of tradition. Yeah, absolutely. So this is where the global local conversation comes in. We have to take it somewhere, to the people. Coming back again and again to the people. Yeah. Absolutely. The different people, the people who produce, the people who buy, this is in the center. Yeah. So we have a very high program, and we have to switch again because some persons do some works we have to present, and I have to leave at 4 o'clock. If you are time, you can be part, and I think what you say today will be very interesting also to bring it in a graphic work, in a work of visuality. I will be fascinated about this to bring it in legibility, in intelligibility. Thank you. Let me know if you want me to join the conversation at any time. We make the same. We make mails and we exchange. Yeah. Thanks a lot, Sapere. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you. See you. Thank you. Bye. Bye bye. I come to Marta. Marta, did you do something about improvisation? In realtà, dal punto di vista visivo, no, ho un po' riflettuto dopo quello che è stato detto oggi, nel senso anche la mia parola dell'estemporaneità mi ha un po' lasciato perplessa, nel senso che, in senso positivo perplessa, sulla riflessione soprattutto del tempo, che l'improvvisazione deriva dalle esperienze, quindi probabilmente c'è un passato e anche, tra virgolette, un futuro dell'improvvisazione. E poi mi sono un attimo ripersa nel pensare all'improvvisazione se può essere legata alla spontaneità, quando si dice che una persona è spontanea se sta improvvisando o se è un altro
una caratteristica caratteriale della persona. Quindi mi sono venuti questi dubbi al riguardo su quando si dice se è una persona spontanea oppure questa giornata è stata un po' una casualità, e quindi questi erano i miei punti di vista di riflessione. Poi mi sono scollegata, quindi dal punto di vista della rappresentazione visiva non ho fatto nulla. Sì, arrivo. Non ti preoccupare, ci lavoriamo poi. Abbiamo un po' tempo, non troppo, ma un po' tempo. Ma credo, io farò un po' casino, ma Ci siamo abituati. sì, ma credo dal semestre. No, io credo che quello che facciamo sia è molto interessante anche di dire un topic we take in the center of the schools. And because what we do this morning, I like really to say, we don't immediately compare, and because we don't know what the others do, probably we'll do different way. Yeah. And this will be also interesting in different schools to say, okay, now we had Aber, he challenged us of something, and we don't centralize and say this is the work for one school, but to say, okay, one student in Florence, one student there, and a third one here, start to do this, and we look the result at the end, not in the way to say we have to make a synthesis, but to make alternatives, to look what we do about improvisation, to say, okay, at the end is 4 panels, and we present the 4 panels and not only one. And I think this is very interesting. Yeah. It's also interesting for people to look what this challenge is, or this difficulty also, because it's difficult to work on this point of visualization, Marta. Yeah. No, I think that it's only very difficult to work on the idea that we see in the poster of the past that we have seen. Because the idea that also this morning we try to do and we try to develop is we have to lose our intention to do a beautiful poster. Because there is another thing. It is another thing. It is not a poster, it is a kind of illustration of an information. No? And so the didactical one of the code or the other. Dice in italiano, credo. Sono solo Domi che non capisce. Ma... È per Domi più che altro. Pardon, Domi. No, ma Domi capisce l'italiano. Mamma mia, che bellezza. Domi, sei sicuro? Posso parlare in italiano? Sì. Grazie Domi, te ne sono grata. Sì. Deve dire shishi. Perché è così brutto in inglese, dice così. Allora, no, l'idea è proprio la difficoltà di la cosa che dicevamo dall'inizio, di dimenticare senza dimenticare, no? Insomma, quindi abbiamo degli strumenti e questi strumenti sono da usare, ma l'obiettivo non è un bel poster, no? Cosa che la prima cosa che pensiamo è quella, ma non perché siamo cattivi, cioè perché siamo abituati a fare questo, mentre invece quello della mucca è completamente diverso. La mucca o lo scimpanzé o anche quello delle razze hanno un tentativo di illustrare una situazione, una spiegazione, un'informazione, per cui il tentativo è quello di far capire. Perché se pensavo a quello che avevamo fatto stamani, no? La prima cosa che abbiamo pensato, ma metto abbiamo perché cioè è la mia stessa difficoltà, non è che è perché voi non sapete fare e io saprei. La prima cosa che è venuta fuori è un insieme di parole, no? Le parole che hanno venute fuori stamani, i concetti che hanno venuto fuori stamani, tipograficamente
inserirli, intrecciarli, informarli. Che sicuramente, figuriamoci, con la tipografia sono altro che contenta, ma non so se alla fine questo poster riesce a comunicare il senso. Ma io credo che quale proposta possa essere interessante, ma è possibile che non c'è centrale. È possibile che c'è una dimensione di quando comincia di esplicare l'improvvisazione, di avere tutto questo vocabolario, credo è molto interessante. Ma non c'è il primo, non c'è, Certo. non c'è l'entrato, L'inizio. Cominciamo così. Cominciamo dalla fine. Sì, non capisce. Abbiamo un beautiful element, but I think it's not. Questo, infatti. Magari dobbiamo anche pensare a una cosa che non abbiamo ancora guardato come esempi. Magari dobbiamo anche pensare o considerare les boutons blancs. Sì. Cioè Sì. le cose dell'utilizzo quando compri una cosa e cioè, compri un tavolo Ikea e come si costruisce il tavolo. Cioè magari è anche una cosa che è più diretto nella comunicazione di cosa si deve fare, nel senso di cosa si deve fare come azione, non soltanto l'informazione, ma che dà anche un'azione da fare, che magari alla fine, quello che voglio dire, alla fine entra la cosa dell'estetica. Non c'è che non c'è la cosa dell'estetica, ma la cosa dell'estetica non posso prendere la sintesi, la sintasse. No? C'è una sintasse che c'è una comunicazione, dopo dobbiamo trasformare questo elemento in un elemento più o meno estetico che si vediamo da qui, che possono essere voluto anche, che fa che non si confronta dalla cosa, come fa che si confronta dalla cosa, qui avviene cose di estetica. Sì, perché comunque sia dobbiamo fare i conti con di riuscire a catturare lo sguardo, insomma, in qualche modo, no? Quindi una cosa che è fatta male, articolata male e illustrata male, non ha, quindi il problema è riuscire a combinare senza far prevalere l'estetica sul contenuto, ma comunque sia andando in connessione con le due cose. No, una cosa che avevamo continuato a lavorare, volevo far vedere l'esempio di cui eravamo partiti ma non lo trovo, era che quando l'avevo fatto vedere quel disegno che ti avevo fatto vedere stamani, no? Di questo astronauta, non era ancora astronauta, era un astrofisico, cioè che immaginava negli anni 30 come sarebbe stato andare nello spazio, e quindi si immaginava l'assenza di gravità, no? Ed è strano come di fatto, primo, sia abbastanza reale come movimento, e secondo era molto simile a quel disegno che aveva fatto vedere lui sul libro del coso. Cioè l'idea che comunque anche in questo disegno, ora ve lo faccio vedere, ci fosse l'idea di avere uno sguardo sul movimento, no? sulla possibile rappresentazione era questo, sulla possibile diverse posizioni di quest'uomo, cioè come ci si immagina, come riuscire a rappresentare la mancanza di forza di gravità, no? Che è strano, cioè qualcosa che è quindi in questo modo qui, con questa rappresentazione, è difficile, te la mando Marta, perché questa si capisce. Si vede poco da qui. Si vede poco. Fai vedere quella dopo, ce n'è un'altra foto dopo, che forse si vede meglio, quella degli astronauti intorno al tavolo. Sì, anche io ho questo prima.
Ok, vedi, anche in questo caso qui risposta. e ci piaceva l'idea appunto di avere, guarda te, se no fammi sentire. No, dicevo a Claudia. No, ho capito. No, facendo un po' di brainstorming abbiamo pensato che una di quelle, o che una parola che potesse in qualche modo unire tutte quelle di cui abbiamo parlato questa mattina fosse listen, perché comunque l'ascolto è una cosa molto importante anche nell'apprendimento, non è soltanto il professore che parla, ma è un dare e ricevere comunque in tutti i casi, e sì, proprio anche per questo concetto qui. E da lì siamo andati un po' avanti anche a immaginarci un po' come potessero essere questi poster. Abbiamo pensato a questa parola listen che fosse al centro e attorno questi omini, questi stickman che in qualche modo potessero tenere le lettere, proprio appunto per non distinguere la figura del professore e dello studente, perché appunto è come se fossero quasi allo stesso livello, proprio per quel concetto che ho detto prima. E poi siamo passati anche a un altro tipo di visual su cui stiamo ancora riflettendo, perché comunque non sappiamo che tipo di output può avere. Una sorta di lavagna dove dentro vi sono delle parole, magari scritte dal professore, dove dentro ci sono anche altre parole un po' provocatorie, come se fosse quasi un esercizio da far fare agli studenti all'inizio della lezione, per vedere un po' come vorrebbero gli studenti la lezione, comunque il metodo di apprendimento. Però eravamo un attimo in discussione su questo punto, perché deve essere comunque un poster. Sì, secondo me il limite di questo è che è più un processo, no? Mentre noi in questo momento dobbiamo, è un po' come la cosa, chi è che l'aveva detto, non mi ricordo, quella dei post-it. Daniela. Daniela aveva detto, no? Che ognuno mette un po', che è un po' la tecnica dei brainstorming o di queste cose. Secondo me diventa un po' troppo una tecnica, troppo una metodologia di cose. Mi interesserebbe di più il fatto che il poster abbia al suo interno l'articolazione della cosa, quindi anche quell'altra cosa, cioè ognuno porta, cioè tutte queste idee, però dopo aver visto quelle immagini, secondo me è molto più chiaro, nel senso che il fatto che di non cercare di fare un'unica immagine che abbia la comunicazione in sé, cioè no? Cercare di non avere qualcosa che è quello che facciamo di solito, che cerchiamo di mettere in un'immagine una serie di significati che le persone poi decodificano in modo diverso a seconda della propria cultura, della propria. In questo caso dovremmo essere più perché è troppo complessa. No? Riduciamo da un'immagine, no? Sì, no, dicimelo così anche, scusami. No, non c'entrava nulla. Scusami, mi è venuto detto, perdona. A pezzo scusa? Sì. Sono mortificata, ma in realtà Bene, no, credo veramente non è possibile di comprimere, credo, ma insomma, se vediamo dai pannelli vecchie, sono probabilmente anche differenze di elementi simpli e elementi più complessi. Quale che solo devo pensare è che tutti gli elementi hanno di essere designed in the way of how can we represent the complexity. Yeah. This idea to say it's not sure, this dimension of also relativization of I think this concept we develop also with Jacques to say the knowledge can
can change. So, the knowledge is not stabilized. There are hypotheses. How can we make panels who present also hypotheses? Yeah. That's really, I think this is a part of the challenge of our work. Also because I think that And I think we have, sorry, I got you again and again and again. Is really to reflect how can we manage this all together. Yeah. To make this sensibilization. Because the sensibilization as a non-sapere, I think we have it now. Infatti quello che pensavo I will not say it's finished. I think each school can really work on other aspects, on deeper each. But I think the way is clear. In the visualization, I'm not sure. I'm not sure. But this is the open factor too. This is the thing we have to start now, this work. We can. It's good that we don't have the clear image because we. È importante anche il fatto della connessione con il proprio momento, no? Con il tempo in cui siamo adesso, perché io tutte le volte faccio vedere quell'immagine del bimbo e della bimba, no? Che per noi adesso è irritante, no? Perché produce uno stereotipo, una cosa. Ma 50 anni fa, 70 anni fa, non era così irritante, nel senso che le persone a cui si rivolgevano non avevano dubbio di quella situazione. Adesso l'immagine c'è rosa e blu chiaro, sempre cliché. No? Esattamente, però io mi ha colpito che io sto facendo un lavoro sulla decostruzione degli stereotipi di genere nelle scuole primarie, e i pedagoghi che hanno parlato con le maestre, la maggior parte delle maestre, quando hanno analizzato il testo, le cose, dicono di non essersi mai accorte che il testo aveva una lettura stereotipata, della grammatica dove devono completare il papà sta andando. Io non credo che sia totalmente vero, perché l'età delle maestre è alta. Credo che non sia vero che non se ne sono mai accorti, credo che sia un problema diverso. Però non è così, cioè abbiamo degli strumenti adesso che sono diversi dagli strumenti che avevamo 80 anni fa. Che questo però non vuol dire che oggi non ci sia ancora il rosa, il celeste, oppure anche l'esagerazione dell'opposto. Cioè io per esempio non riesco a scrivere tutti con l'asterisco, cioè la media si è chiamato professoressa, non me ne importa niente, cioè ci sono delle parole che sono nella lingua, ma ci sono delle parole come avvocatessa, e secondo me... Fede, possiamo decodare una semiotica, non voglio dire che non usa la semiotica. Certo, esattamente. Quella è la difficoltà. Esattamente. Dominique, fais-nous un peu de ton très beau français. Parla italiano, Dominique. Non. Que veux-tu que je dise? Parce que je me sens... Scherzo. Alors Dominique, est-ce que vous avez pu avancer aussi de votre côté ou est-ce que vous en êtes où exactement? Pas tant que ça, non. Pas tant que ça, on n'a d'accord. pas avancé. Vous n'avez pas repris le fil sur la question de l'improvisation. Ah, absolument. Parce que, par exemple, cette question-là, moi, je serais extrêmement intéressé. Avec Imke. Oui. Attends. Je peux parler à Dominique? Oui. Ou je dois te parler et puis tu parles à Dominique? Non, on commence pas comme ça. Hein, sinon... Non, moi, par exemple, sur cette question d'improvisation, je pense qu'il faut qu'on travaille aussi sur ces décalages culturels.
Et sur ces questions, par exemple, d'improvisation, mais aussi sur ce qu'a dit Aber, c'est quand même extrêmement intéressant de se dire, vous êtes peut-être pas uniquement en train de travailler sur votre travail linguistique, mais qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, à Madagascar, que l'improvisation? Comment c'est... On a vu que l'improvisation en anglais est une chose plutôt positive, et en italien, ça relève du dilettantisme. Hein. Comment est perçue la question par exemple, de l'improvisation? Voilà. Je pense que ces décalages de perception d'un pays à un autre sont aussi importants. Il faut qu'on arrive à les introduire dans notre processus, si on y arrive. Hein. Tu m'as compris, Domi? Je comprends que... Domi? Il se comprend très bien, en fait. T'inquiète Oui, pas. j'ai bien compris. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça te dit? Oui, ça me parle, bien évidemment. J'ai été un peu déstabilisé par ce que Aber a raconté tout à l'heure, en fait, et je suis encore là-dessus sur la manière de mener le workshop sur la linguistique. Et il y avait plein de questions qu'il avait posées, sur lesquelles je dois revoir ma manière de fonctionner, parce que justement, il avait raison. Est-ce que les gens ont besoin de revenir vers ces choses-là? Est-ce que c'était juste notre intention d'aller vers ces choses? Bon, voilà en ce qui concerne le linguistique et émotif, mais pour la partie improvisation, je pense que c'est... La compréhension de ce que vous portez en vous est importante aussi. Hein. Je pense c'est entre comprendre et ramener vers, c'est deux choses différentes. Oui. Et je pense que le travail de compréhension que vous faites et qui peut-être même explique certaines choses très contemporaines me paraît tout à fait pertinent. Hein. C'est ce qu'il fait aussi de son côté. Hein. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que l'aboutissant de cette recherche est la reproduction du même. Quoi. Exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un peu... Pardon. Oui. Vas-y. Non, je te laisse continuer. Non, je termine juste sur la question de l'improvisation. Je pense que le quotidien ici, c'est fait vraiment d'improvisation. C'est une manière entre guillemets. Les conditions font qu'on est obligé d'improviser au quotidien pour évoluer et pour répondre à nos besoins ici, je pense. Mais tu vois, après, ça, c'est l'analyse vraiment. Ce que je voulais dire, Dominique, par rapport à ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a un certain nombre de choses qui finalement ont été perdues au niveau occidental hein, et où vous avez un savoir qui est bien supérieur au nôtre. E non lo so se è il raison. Non, ma lui non a un bon raison. C'est pour ça, je crois, il est chez maman et il a le réseau qui va bien. Et chez lui, il est déjà 4h30, donc c'est un peu... Non, du soir. Et parfois, voilà, il a perdu la connexion. Mais pour... c'est lui qui peut parler mieux e lui che può parlare meglio di queste cose perché lui è lì, ma c'è a Madagascar è veramente una cosa e per quello abbiamo anche parlato dell'Adigasi che è questa maniera di reinvestire delle cose e di improvvisare ogni volta, cioè ogni giorno su quello che si può fare.
e reinventare delle cose perché non hai, cioè sei su un'isola, cioè non c'è veramente una buona infrastruttura, dunque devi vedere come fare per tante cose. E questo è un bene e un male, ma il bene è che la gente è molto creativa e questo è un senso veramente molto positivo. Dunque là vedi, per esempio, delle macchine che qui non potranno neanche più fare 2 metri, per lì sono i taxi, perché sono improvvisati, questo anche per esempio, ma è un po'... Poi, tu nous entends de nouveau, Domi? Oui, 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 je suis de nouveau connecté. Ça a été coupé tout à l'heure. On J'ai avait plus entendu l'impression que Rudy à c'était pas partir intéressant. de ce que je voulais dire par. Mais pas du tout, au contraire, au contraire, au contraire. Il se pose des questions. Je pense que Imke a repris un peu. Si, maintenant, Oui. je te laisse à toi. Oui, j'ai juste fait le lien aussi avec le Aligazi et ce que tu avais dit, j'ai répété en italien. Donc, mais aussi, je pense, tu vois, ce qu'il a dit Albert, et est-ce que, parce que toi, tu parlais des afranir tout de suite, t'inquiète pas, tu vois, il y a des solutions et des choses à faire en moyen terme, des choses qui doivent prendre du temps. C'est pour ça aussi qu'on veut faire l'école, non pour conserver quelque chose, mais de l'autre côté, amener de nouveau. Donc, et amener de nouveau, ça prend aussi du temps. Donc, c'est pas, on va pas reconstruire tout en une journée. Et ben, ciao. Bene. È un po' instabile in questo momento la connessione. Parecchio instabile. Ça a été encore entrecoupé, j'ai entendu à peine, mais bon, je reviens sur la partie improvisation qu'on évoquait tout à l'heure. C'est le quotidien, c'est vraiment le quotidien des Malgaches. Et puis, il y a une partie de ce que Sylvia a dit ce matin qui m'a interpellé sur la partie erreur. Et donc, j'avais fait le travail dernièrement avec un jeune qui a inventé sa machine. Et pour lui, c'est le capsule pour faire de la sculpture. Il est obligé d'inventer les outils, à la fois la règle, à partir de ce qu'il utilise. Il est aussi obligé d'entrer en empathie avec la matière quelque part pour dompter cette matière. Et une chose qu'il avait dit, c'est que c'est comme un savoir nouveau pour lui, la sculpture avec les capsules couronnes. Les erreurs, c'est quelque part une source de connaissances. Donc, c'est quelqu'un qui est très orienté vers la perfection. Et donc, ces œuvres qu'il expose, c'est d'une perfection, une main très parfaite. Mais moi, personnellement, en tant que designer, je trouve plutôt la beauté dans les choses qu'il qualifie d'erronées et d'erreurs. Voilà un peu l'intervention que j'avais à dire sur l'improvisation, en fait. Et c'est pas que ça m'intéresse pas. Non, je sais, Dominique, je sais. Donc, Vera, qu'est-ce qui s'est fait à Paris? What did you do in Paris? À Paris, je suis dans la voiture. C'est la vraie vie, entre guillemets. Donc, on est dans ces projets où ce qu'on a thématisé ce matin, il y a la volonté à la perfection, mais il y a l'attente de la perfection. Donc, il faut négocier entre ces deux logiques.
et donner trace de cette voilà, de ces temps différents dans lesquels on peut pratiquer ces logiques. Et je pense que c'est important pour les designers de dire qu'il y a des phases, comme tu le dis souvent, Rudy, il y a des phases dans lesquelles on peut augmenter la complexité précisément avec l'improvisation, avec ces moments ouverts. Il y a aussi des moments dans lesquels on doit réduire la complexité et avancer, poser une forme, que après la forme permet à réouvrir. Et je pense que c'est juste, ce matin j'ai parlé d'un rythme, qu'on n'oublie pas dans une phase de réalisation des moments, de réintégrer des moments de réouverture. Même si, voilà, et souvent, c'est que le début qui est marqué par ces moments d'ouverture. Et je pense qu'il faut concevoir presque plusieurs moments d'ouverture et de réduction. Et pour revenir sur des images, on a fait sur le système, sur la complexité, etc. C'est aussi un rythme qu'on connaît des théories des systèmes où on est vraiment sur des systèmes semi-ouverts qui ont les deux qualités. Et voilà, ça reste un peu abstrait. Je pourrais montrer maintenant la partition. Là, par exemple, on a travaillé sur Sarcelles, sur la question d'une installation des tissus. Et ce degré où on est entre qualité graphique et disons une semi-dilettantisme en face de la fabrication. Comment on arrive à avoir dans tous les niveaux un degré avec lequel on est satisfait. Voilà, c'est un peu, voilà, les impulsions. D'accord. Ça satisfait pas, hein? Non, mais c'est pas grave, c'est la réalité. Mais ce que j'ai dit, c'est quand même, c'est important, bien sûr. C'est pas une affiche, mais c'est quelque chose qui est très important parce que souvent on laisse tomber la chose parce que dans la réalité c'est pas applicable. Et je trouve que c'est important à réfléchir sur des degrés différents qui permet que c'est quand même réalisable. Credo che questo è un punto molto importante. Quando c'è l'improvvisazione, quando c'è dopo la professionalizzazione anche. Improvvisazione, voglio non dire dilettantismo, siamo aperti di possibilità e dopo viene l'elemento di realizzazione è vera. È vero e lei è vero. Vera e vero. Io sono un po' we had a very interesting intervention of Aber 20 minutes ago. Okay. He asked us to reintervent. It was, I think, very important about this. The local and the global, and the relation in between both. Also, how can we give a visualization about the long story, pre-colonial, colonial, and also the story of the capitalism, the liberalism, the globalization at all, the story of the globalization, and this relation between the different parts of the world in contact with textile,
and not in the way to what he says. Textile had every time relation, and he says that textile of the mummy in Egypt was probably from India, so it was every time travel. They travel. Textile is a culture of knowledge who go from one point to the other. In the same time, each country has its originality, its culture, and bringing this element inside. This was one dimension, and the other dimension was to say, don't make a cultural forcing to say you have to be like you was before. And this is, I think, very important, because this is also a colonial gesture to say you are like this now, and now you have to stay like this, because the world has need you with this cliche. How can we also organize evolution who is based on the desire of each community and each person, and not of planning of something who comes from outside. Live streaming is on. Imke is Okay, coming. now it's going. Okay. The improvisation. So, sit, clicca sopra. Clicca sopra. Non si Non si fa così. deve condividere lo schermo intero, non se lo capisce a fare e poi passare sopra. Ragazzi, non si vede.